Здравствуйте, добрый день, меня зовут Стефани, и извините, я не говорю по-русски, и это мой коллега. And now I will speak English, and she will help me. But we can think of this as like a little test of understanding English. But Natalia will be here to help me translate. So if something is unclear, я буду помогать, Стефани. Если вам будет что-то непонятно, сразу же давайте знать, чтобы я переводила. I'm really happy to be here to present to you the Be Connected Interros platform. Я очень рада присутствовать здесь и представлять вам нашу онлайн-платформу. This is a result of trying to think about the best way to get students to really learn English. А эта платформа стала результатом очень долгих обдумывания того, как же сделать обучение студентов наиболее эффективным. I'm a teacher, and I know sometimes the problems that students have with finding the correct explanations of things, and especially when they can actually practice speaking English. Я сама преподаватель и прекрасно понимаю сложности, с которыми сталкиваются студенты, когда они хотят изучать английский и непосредственно практиковать его. So we have two areas: video and interactive media and resources. У нас представлены две области: это видео и интерактивная платформа и ресурсы непосредственно, которые вы сможете использовать. So who thinks that English grammar is difficult? Кто из вас считает? Yes. Me too. It's fun. So students should really know what grammar they must cover for each of their level. We use the CEFR system. So which level are you at? We are advanced. We are advanced. Мы уже не уверены. So for an advanced exam, we must be able to use these particular grammatical points. Okay? Because I think it's very important for students to be able to pass an exam. If you are intermediate, you should be able to pass an intermediate exam. So here, we've included in both languages, because it's aimed for Russian speakers, an English description and a Russian description. So here you can check that you understand everything from each level. In the earlier levels, it's completely in Russian. But I understand that lots of people like to learn grammar in the target language, in English. It's very helpful to do that. So we also have the Comprehensive Grammar Study Review. And this is there's a lot more information here that is not covered in exams. Let's have a look at notes. This is all in English. But how do you test that you actually know what's going on? How? Do we read it and hope that it's gone into our heads? Well, maybe we do. Yes, something like that. We also have, with every exercise, with every topic, the questions. So, Michael, is it a common noun? Yes. Is the word table a proper noun? Yes. Okay, let's see. Is the word vehicle a proper noun? Vehicle. Machina. I'm Stephanie. Stephanie is a proper noun. This is a chair. This is not a name. This is a common noun. So we'll have, and then we go down the check, and there are, we passed the test, and well, we got 2 right. So we might need to practice that again. We include lots of exercises. They should increase in level.
So exercise 1 will always be easier and more exercises will be better. But you can test any of your knowledge there. So this is really the place to check about any little questions about grammar and practice. And it's available on your mobile, tablet, and also desktop. So you can do it on the metro if you are stuck and waiting and you just want to test your knowledge of English. But what happens if you've got a question? Do you have this application in Apple Store? Apple Store, it's not an application, but we want it to be. Often students have questions and their teacher isn't there. And what do we do? Ask. Maybe the teacher's not there. Try to find the answer in the internet. Exactly, or you write it down and wait. Here, we have the English language helpline. And you will send it straight from your account. And your teacher will answer, or a teacher will answer. So if you suddenly have a question that you need immediately answered, you can do this via the platform and someone will get back to you. We have lots of resources here. And I know that lots of our students are professionals. And so they want to learn English to develop their professional skills. So a good way to do this is to learn about these professional and communication skills in English. Therefore, we have the business communication skills section. If people want to be a more successful negotiator, here we include lots of tips and resources, and you can talk about this on our forum and also on one of our speaking channels, which I'll talk about later. Is everything clear? Do you need my help? Again, if anyone needs help, hands up. Writing practice, this is very important in the professional sphere, making sure you know about correct use of punctuation, the different forms of writing reports and emails. This is something that is very important when writing in English. And here you can find lots of practice, information, and exercises about it. В секциях вы сможете практиковать письменные навыки написания различных с коммуникацией. Там все распределяется там все по уровню грамматика и письменная секция. И по навыкам также вы можете пунктуацию практиковать. And listening is sometimes a big problem, right? They are separated, again, using the CEFR system. If we listen very carefully. Yeah. Oh. So this is a nice fun one, me talking about penguins. But we also include lots of business communication specific topics. There are questions, and if you need some help, transcripts are included. So you can select again your level and make sure that your listening skills are appropriate for this level. То есть вы можете выбрать уровень, соответственно, с уровнем уже выбирать также темы, как и какие-то забавные темы, например, про пингвинов, так и уже связанные с бизнес-коммуникацией. То есть это зависит от того, что вам интересно и полезно было бы изучить. And similarly with reading, these are all exam questions. So they might take a little bit more work to do. And you see, I've been very mean here. And you must try before you can see the answers. Because sometimes we just click through. And with exam questions, we should really take the time to try and do that. So we have lots of resources there. For people who want to improve idioms and slang, which are very important in English, I've separated idioms into different categories. And we can see, oh, a big ask. This is something that means a favor to ask of someone. So it's a big ask of me
to ask you to listen in English to me. And we take meaning, example, and origins. And this is quite a fun way to learn about idioms. And again, you can do it on the metro, just 2 minutes to learn one. Также существует секция с идиомами и сленговыми какими-то выражениями, которые вы сможете изучать, значения, пример и откуда вообще взялось это слово, происхождение. So, who gets the heads up? Кто пользуется? Получает. Heads up. Ну, честно, получает. Every 2 weeks, we send out the Heads Up, which is a lifestyle magazine. It includes a small description of very interesting articles with important words translated into Russian. So you don't have to read the whole article, but a glance over can really help learn, improve vocabulary. Тут представлены статьи на различные темы, которые обновляются каждые 2 недели, и вы также можете видеть перевод сразу же слов, самых основных статей, которые помогут вам общее понимание составить о чем статья. So here we've got a lot of resources. The idea is to have in one place everything you might need to learn English. But there's one thing missing. We've done reading, listening, grammar, writing. What is left? Speaking. Speaking, yes. When do we practice speaking English? We can meet together. When we can, yes, when we can meet, when you have a lesson, when we have one of our conversation clubs, a special event. But what happens if you can't sleep and you want to practice English? We don't. We don't. But now we can. Because we have 3 online channels. This uses a software called Zoom, which is on the App Store and is available on all tablets. То есть тут есть 3 канала, которые вы сможете подключаться, и вот эти онлайн-трансляции вы сможете общаться на английском языке. Okay, so here we see us, and this is one of my students on the metro. I'm very confused now with the cameras and where they are, so I'll put that back. But we have 3 channels. We have the general English channel, where all students from all of our companies come to speak English. So from Samsung, from Johnson & Johnson, from our students at Exxon. They can all have access here, and whenever you want to practice speaking English, you can log on and see who's there. Maybe, Я думаю, это важно очень. Первый канал, любой студент, который обучается в нашей компании, сможет подключиться, и вы увидите, кто подключен, и сможете пообщаться с этим человеком. То есть абсолютно с любой компанией, не только с вашей Samsung, Epson и так далее. Channel 2 is for... Who is participating this week? There are many native speakers that participate, so there'll be a schedule of when natives are there. So I spend quite a lot of time there, and lots of the teachers do. So there will be lots of native teachers there. Специально, где будет написано, когда появляться носители, вы сможете присоединиться. Также Стефани там практически I like parents. 7-6 утра. Она у нас онлайн. If you don't necessarily want to talk to anyone who works anywhere else, we have the second channel, which will link only Interros students. So this is a dedicated channel especially for Interros. Второй канал поможет вам общаться только с теми, кто работает в вашей компании, то есть не обязательно с какой-то другой компанией. And then there's the third channel, the English professional community. This comes with a schedule. At these times, for instance, on Tuesday, we're going to have a lawyer talk about legalese. And so here you should check to see when your profession comes up to learn about the vocabulary in more depth. So we have 3 channels: general, everyone, just Interros, and then for professional language.
Третий канал используется, если вы хотите именно пообщаться со специалистами, работать в сфере, которые там вы также расписали. So this is really a way to get you speaking English. If you just want to log on for 2 minutes in the street, this is what students do. I have some students that log in at 2 a.m. because this is when they get back from work, and this is also fine. When we have webinars and podcasts, they are live and archived here. Вебинары и подкасты, которые как в онлайн-режиме, так и сохраняются, и вы сможете к ним доступ. And has anyone taken part in one of our movie nights? What did you see? I think House of Cards. Oh, I love House. Goodbye. It's amazing. We're not showing you where you can find it. Everyone knows where you can stream things online. But these links provide dual lingual, so both Russian and English subtitles. And additionally, we include the glossaries into Russian for the difficult words, descriptions, and discussion questions which you can use in our channels to talk about it. We should have a reason to speak. So these are updated every time we have it. Субтитры и на русском, и на английском языке, также глоссарий представлен, и вы сможете посмотреть основные слова, которые в серии были. То есть все в одном месте, это очень удобно. In November, we'll be having Moscow Speaks English. It's a wonderful, exciting event. And there we will be streaming live each of the events, which you can watch online if you're not available in Moscow, or afterwards. They'll be archived here. So this is our solution to learning a language effectively. Everyone is in a group and everyone has a teacher. And so everyone will have their own profile and you will be linked via a group. If your teacher would like to do an online lesson, you can connect here. And there is also the option to record lessons. У каждого будет свой личный профиль, также вы можете общаться здесь с членами своей группы, с преподавателем. И если вы захотите провести занятия с преподавателем онлайн, также сможете подсоединиться с помощью этой платформы. Все занятия будут записываться, все занятия, которые проводятся онлайн, будут записываться. Соответственно, даже если вы, допустим, не можете участвовать в ивенте, можете потом какой-то просмотреть, то есть, грубо говоря, заочно поучаствовать. So the idea here is we understand everyone is very busy and sometimes you can't come to your English lesson. So you see, that's why I need to learn Russian. So here we will archive any videos and you can easily watch them here. So you can watch a lovely poem. Well, these are my happy students. They're easily archived. Teachers will send messages, send homework here. You will see the answers to the questions that you asked on the helpline. You can see your test results. Это место, где вы сможете видеть свои домашние задания, которые будет преподаватель там размещать, результаты своих тестирований, где вы сможете задать любой вопрос, если вам что-то непонятно. То есть, опять же, подчеркивается, что все в одном месте, все очень удобно, и в любое время вы сможете подсоединиться. And additionally, all our upcoming events, specifically for Interros, will be here. You can click to participate, and you will receive a notification to remind you that you had agreed to go. Также ближайшие события, которые мы предоставляем, такие как разговорные клубы и онлайн разговорный клуб, вы будете получать уведомления о том, что у вас можете принять участие просто с помощью клика, и вам будет приходить уведомление непосредственно, что вот у вас назначено такое событие. So in conclusion, we've tried to make this as interactive as possible, as useful as possible for people who are busy, can't make their lessons, just have a few minutes to practice English. It's really easy. It's available in mobile-friendly version. And at any time that you feel that you want to practice speaking, you can.
So I'll ask now if there are any questions. То есть мы постарались сделать эту платформу очень удобной, чтобы вы могли изучать английский тогда, когда вам удобно. Понимаем, что вы очень занятые люди. И если у вас сейчас какие-то есть вопросы, то вы можете Стефани их задать либо на английском, либо на русском, я переведу. Размещение тех того метода, который сейчас, да? Давайте ли это все время будет онлайн или все-таки когда-нибудь к So is it going to be online all the time, or we will have live lessons, and also we'll Maybe I will ask this question. Это только то, что мы предоставляем на дополнительной основе к вашим регулярным занятиям. То есть ваши регулярные занятия никуда не деваются. Вы также продолжаете обучаться с вашими преподавателями по вашему расписанию. Это то, что мы пытаемся добавить, так сказать, бонусом для вашей компании, потому что ваша компания является одним из наших самых любимых, долгосрочных, приоритетных клиентов. И опять же мы понимаем, насколько у всех мало времени, и изучение не только английского языка, чего угодно, наверное, 2 раза в неделю по 90 минут, это не совсем достаточно. Поэтому мы стараемся давать студентам что-то еще, как вот, допустим, вот эта наша онлайн-платформа, которую мы разрабатывали практически 8 месяцев, чтобы дать вам эту возможность как-то практиковать язык дополнительно. Ну, а, например, значит, если вот идет урок, и он записывается, чтобы, допустим, кто не пришел, мог потом к этой платформе присоединиться, посмотреть этот урок. Правильно? Верно. Ну, тогда, допустим, это инициатор, учитель, что давайте сегодня наш урок мы запишем. Мы хотели... Или это каждый раз обязательно записывать? Нет, мы хотели бы, конечно, ввести это все на регулярной основе, но это нужно будет просто смотреть, как это будет работать. Вот, потому что, ну, посещаемость у нас в компании не очень сильно страдает. Нет, вы можете пользоваться откуда угодно, то есть у каждого регистрируется. Да, А вот, да, чтобы установить на телефон, самое удобное иметь в телефоне такую платформу. есть мобильная версия. То есть у вас есть ссылка на сайт, ну, даже не на сайт, а на саму платформу. Да. То есть через веб-интерфейс, через браузер заходим и заходим. Абсолютно верно. У вас у каждого свой личный логин и пароль, потому что информация все равно, мы называем личным кабинетом, она там будет разная, те же самые результаты тестирования, там что-то посещаемость, вроде как начать там отражать. Вот, это все индивидуально, соответственно, у вас у каждого будет индивидуальный свой пароль, она будет видеть свою информацию на платформе по той же самой посещаемости, а у вас у каждого все будет индивидуально, соответственно, все, ну, как бы то, что Стефани представила в общем, естественно, все пути, но какие-то ваши индивидуальные данные. Когда это уже заработает? Как только мы вот это все представим, мы сразу же начинаем регистрировать студентов на платформе. И то есть логин, пароль, это вы нам пришлете, да? Абсолютно. Для студентов всех, планируем всех. А ты получишь пароль, а дальше хочешь каждый день хочешь раз в неделю. Абсолютно. Абсолютно. Посещаемость лично, а там очень сейчас верно ответили. Вообще это было секретом. Это будет только на данном этапе. Все это будет потом. То есть каждое действие на платформе. Если мы то так и останется. А вот информация, ну, например, здесь очень много там текстов, листингов, они в какой-то момент будут обновляться? Конечно, постоянно. А поэтому она является специальной, потому что мы постоянно ее апдейтим, поэтому у нас есть Стефани, которая уже... We are updating every day. It's Приложение перенести с вебом. Очень хочется. Потому что это гораздо удобнее. Ну да, как приложение лучше, чем просто мобильная версия. Всего-то две платформы. Нет, это действительно колоссальная работа, которая была проделана нашими программистами и вот Стефани, но мы идем к этому. Additionally, I'd like to say the idea is that your teacher will tell me what you specifically need per group. And then we will put up material which is for you. So this is why it's separated by company and then by group, because it is supposed to be tailored for each group. So this is
quite important. And your data is completely safe. Еще идея заключается в том, что преподаватель сможет нам сообщать, что вам именно необходимо изучать, поэтому разделение идет по компаниям, чтобы полностью адаптировать для вас под ваши нужды обучения. Алиса, какие вопросы будут по платформе самой? Можно прямо Можно задавать эти вопросы, как вам удобно. Если вопрос какой-то не требующий прямо сейчас ответа, можно написать. Если требует прямо сейчас, можно позвонить. У нас есть телефон, который работает 24/7. Пожалуйста. Shall they go or write answers about the helpline? They can go to office. Additionally, we have other modules which you can follow. These are separated by weeks. Course notes are included, resources and assignments. So if you are a very, very, very diligent student, you can follow your own courses on the platform. So that's an additional communication skills treat. Также для дополнительного развития навыков существуют вот такие модули, где вы можете также выполнять упражнения и самостоятельно изучать что-то, если у вас есть время, желание. Это тоже нужно выбирать свой уровень, да? Is it according to the level, right? Yes, because everything is designed for a specific level. Я смогу выбрать уровень более простой, чтобы повторить. Да. Или если меня отвели как адванс, все, ниже. Вам удастся обсудить. Of course, you'll have access to all levels. This is absolutely true. Yeah. Надо пробовать. This is the idea. We wanted just a great place where all things can be dealt with. So, спасибо большое. Next time I'll speak Russian. Yeah. And it will be very short. We're like, what? Спасибо большое за участие.